रुको रुको दोस्तों, जाना मत, डरना मत। ये रबर मास्क, फेस मास्क, रूपर मास्क, जो भी बोलो, एक फेस मास्क से लगाया है। ये फेशियल होने वाला है, फुल फेशियल। तुम सब मैंने रबर मास्क देखना चाहते हो बा क्या बोलते हो, रूपर मास्क फेस पैक लगाया है ये, तो देखो फुल फेशियल ये पैक लगाकर मैंने खड़ा हूँ पास में, वही देख रही है। আজকের এই ভিডিওটা শুধুমাত্র তোমাদের রিকোয়েস্টে আমি নিয়ে এসেছি। অনেক দিন ধরে তোমরা ফেসিয়ালের রিকোয়েস্ট করছিলে যে ফেসিয়ালের ভিডিও বানাতে। এটা লাইভও চালিয়েছিলাম, যার জন্যে আমি কমেন্ট পড়ছিলাম পাশে, তোমরা শুনতে পাবে। পুরো ফেসিয়ালটা লাইভে আছে। প্রথমে আমি ক্লিন করেছি, ফেস ক্লিন আপ, স্ক্রাপিং, এগুলো সবই হয়েছে। তো কিভাবে করেছি ফুল ভিডিওটা আছে আমার, এলবি করেছিলাম, লাইভ চালু করেছিলাম, তো আমার চ্যানেলে ভিজিট করলে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। আর এখন যে দেখো ফেসিয়ালে যে মাসাজ স্ট্রোকগুলো কিভাবে করব সেটাও দিয়েছি। মাঝে মাঝে আমি এলবিতে কমেন্টও করছিলাম বন্ধুদের, আর সাথে সাথে কথাও বলছিলাম। মাসাজ করার সময় লাইট একটু কমিয়ে দিয়েছিলাম। তো ফুল ভিডিওটা দেখো আর লাইক কমেন্ট অবশ্যই করো, সাথে থাকো বন্ধুরা। তোমরা তোমাদের রিকোয়েস্টের ভিডিও ক্রিম নিয়ে নিয়েছে, এটা ক্রিম মাসাজের স্টেপ দেখাচ্ছি। এটা একটা ফুল ফেসিয়াল হচ্ছিল, লোটাস গোল্ডের একটা ফেসিয়াল করছি। সবাই তার সাথে থাকো। সবাই সবসময় রিকোয়েস্ট করো যে ফেসিয়াল করার জন্য, তো সেই আজকে ফেসিয়ালটা করছি। ছোটো সিঙ্গেল ইউজ ফেসিয়াল কিট এসে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, লোটাস গোল্ডের। সমস্ত ক্রিমটা নিয়ে নিলাম। সুপ্রিয়া বলো কি করছো? ময়না বলছে তুমি কি ফেস এগুলো করবে? হ্যাঁ এগুলো করবো তো, থাকো সবাই অন থাকো, তবে তো দেখতে পাবে। সবাই একটু কমেন্ট করতে থাকো আর লাইক কমেন্ট করো, নতুন বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করো। ক্রিম ম্যাসাজ করছি এখন, পুরো ক্রিমটা প্রথমে মুখে চারিদিকে দিয়ে দিলাম, তারপরে ম্যাসাজের স্ট্রোক দেবো। স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে থাকো কীভাবে আমি ফেসিয়ালটা করছি।
পুজো করতে যাই বা কিছু করতে যাই তখনই কাস্টমার এসে যায়, করা হয় না। জানি না আজকে বৃষ্টির কারণে কাস্টমার কম আছে হয়ে গেছে, দেখো মুখটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, চকচক চকচক করছে। এটাই হলো